Today let me introduce our revised schedule. Okay, so this is the schedule for us. So for the first week, last week actually, I reviewed our syllabus. So we all know what we have to do during this class. However, I entirely modified the contents in this class because I think some of the items are out of your interest. For example, security or something like that. Security is very important nowadays. However, the topic is a little bit far from electrical engineering. That's why I revised everything based on the viewpoint of electrical engineering. So actually, for the first, I would like to cover the Lyapunov optimization. That's very useful. Time average optimization subject to system stability. That's why if you want to execute some algorithm in real time, that kinds of optimization is very powerful. That's why I would like to let you know what is the Lyapunov optimization at first. But today I would like to share the online video at first. And then the online video link should be shared in our Blackboard. That's why when we meet all together next week, I would like to go through one by one with you guys. Then we can have Q&A sessions in week 3. And then I will provide some papers for Lyapunov optimization. That's why 10 students should select Lyapunov optimization related papers. I would like to provide the papers to you guys, and then you have to read the paper and you have to make a presentation online, and then you have to upload the video in your channel. Okay, and then in week 6 I would like to let you know how you can use auction or game theory mechanisms and deep learning based solutions. That is very powerful if you want to do distributed optimization with some game theory perspective. That's why that is very useful for your research. That's why I will make a lecture about that. And week 7 I will let you know what is reinforcement learning. And week 8 we have midterm paper summary submission. So in that case you have to write down some proposals or papers or idea sketches, something like that. That will consist of 30% of your final grade. And week 9 and week 10 you will gonna make a presentation again for reinforcement learning papers for selected 10 students. Okay, and week 11 I will let you know what is the federated learning, which is very active research topics nowadays in terms of privacy preserving distributed deep learning. I will let you know about that for more details during week 11, and right after that for 2 weeks you have to make a federal learning paper reading and summary submission or the online video presentation for 2 weeks. And week 4th and week 5th we will have some more paper reading in terms of unmanned aerial vehicles and satellite networks. Those are very popular or active research topics nowadays in telecommunications. So I would like to cover some topics over there. So and then finally you are gonna submit final proposal. Okay, that's what we have to do during this class. Yeah. So now I will repeat everything in Korean. 자, 이거는 지난주 우리가 실러버스 했고요. 두 번째 오늘은 제가 리아프노프 옵티마이제이션을 그래서 우리 옵티마이제이션 문제를 푸는 데 있어서 뭐 어떻게 풀 것인지를 이제 큐잉 딜레이를 보면서 우리 옵티멀 솔루션이 어떻게 선택이 되어야 되는지에 대해서 다루는 리아프노프 옵티마이제이션에 대해서 공부할 예정입니다. 지금 윅 2와 3에 지금 P가 2개 써있는데 P가 하나죠. 리아프노프 옵티마이제이션 좀 못하네요. 예. 그리고 오늘은 여러분께 제가 영어와 한글로 된 온라인 비디오 링크를 유튜브를 통해서 보내드릴 거고요. 그리고 이제 블랙보드에 공지를 할 거고요. 다음 주에는 제가 그 슬라이드를 하나씩 이제 리뷰를 하면서 여러분이랑 같이 Q&A 세션을 가질 겁니다. 그래서 여러분이 이해가 안 되는 비디오를 보고 이해가 안 되는 부분이 있으면 저랑 같이 이제 얘기를 하면서 이제 Q&A를 하시면 되고요. 그리고 이제 다음 주 중에 여러분께서는 이 다음 페이지 나오겠지만 이 5가지 토픽, 리아프노프 옵티마이제이션, reinforcement learning, federal learning, UAV 네트워크, 셀룰라이트 네트워크, 이 중에서 여러분께서는 페이퍼를 뭘 읽을지를 선택하셔가지고 이제 조교한테 보내면 조교가 취합을 해서 논문을 할당해 줄 겁니다. 그럼 그 논문을 보고 여러분께서는 이제 발표를 해서 온라인 동영상을 올리시면 되고요. 이제 동영상 업로드가 week 4랑 week 5에 있습니다. week 6는 이제 옥션 메커니즘 같은 분산 옵티마이제이션 알고리즘이 무엇인지에 대해서 알아보고 왜 이게 필요한지에 대해서 알아보고 그 다음에 이것을 딥러닝 기반으로 풀 때는 어떻게 풀 것인가에 대해서 알아보는 게 이제 week 6가 되겠고요. week 7은 제가 또 이제 강화학습에 대해서 기본에 대해서 강의를 할 예정입니다. week 8은 거기에 대해서 우리가 중간고사와 이제 보는데 중간고사를 보는 건 아니고
이제 여러분이 턴페이퍼 같은 거를 아이디어 스케치처럼 이제 쓰면 되는 거고요. 윅 9, 윅 10은 우리가 reinforcement learning의 기본에 대해서 아니까 거기에 대해서 페이퍼 리딩을 하는 게 윅 9과 윅 10이 되겠고요. 그 페이퍼를 주고 여러분께서는 동영상 레코딩해서 올려주시면 되고 11에는 이제 페더럴 러닝이 무엇인지에 대해서 제가 말씀을 드릴 것이고 윅 12랑 13에서는 페더럴 러닝 페이퍼를 읽는 시간이 있을 것이고 윅 14, 15는 역시 UAV나 이제 세틀라이트 네트워크에 대해서 페이퍼 리딩을 하시고 거기에 대해서 동영상을 만들어서 올려주시면 되겠습니다. 16주에는 이제 마지막 이제 파이널 프로젝트 텀을 제출하시면 되겠죠. So your roles are as follows. As I told you before, in terms of midterm and final exam, you have to submit your paper, idea sketch or something like that by given time slot, by due date. So both of them will consist of 30% for each. That's why finally they will consist of 60%. And then you have to make an online video paper reading presentation, and then you have to submit the file to me, and then I will post it in our YouTube channel. So you have to select one paper from following 5 topics. So then I will give you the paper. So you just select your topic among the given 5 topics, okay? So and then you have to send your preference order in by September 15th, 9 a.m. With that email address. So, for example, if you want to prepare to make a presentation about reinforcement learning, federal learning, Lyapunov optimization, UAV networks, and satellite, then you have to write down 2, 3, 1, 4, 5. Okay? Then we will gonna make a matching. Then we're gonna decide what you have to make a presentation. Okay? And then, all of you guys make a presentation about that. Okay? Once you're done, and then you should watch at least one paper presentation video, and then you have to make a quick summary about that. There should be 1 page. So that should be very simple and straightforward. Okay? So then I hope you have no more questions. If you have any questions, please let me know by email or something like that. Okay? 자, 여러분 그 중간이나 기말은 각각 30%고요. 이것은 이제 아이디어 스케치나 이제 파이널 프로젝트 같은 이제 페이퍼 같은 걸 제출하시면 되는 거고요. 이런 건 뭐 간단한 아이디어 한번 내봐라 이 정도기 때문에 너무 그렇게 스트레스 받지 않으셔도 됩니다. 그리고 페이퍼 리딩 프레젠테이션이라고 해서 여러분께서 이제 논문을 읽는 거를 이제 발표를 하시는 건데요. 이 5개 토픽 중에서 하나를 골라서 9월 15일 아침 9시까지 알려주시면 저 이메일로 제가 그걸 보고 여러분께 페이퍼를 할당을 드릴 겁니다. 여러분이 총 한 50명 정도 되거든요. 그러니까 한 10명씩 할당할 건데요. 주제별로. 만약에 여러분께서 나는 reinforcement learning을 제일 선호하고 그 다음 federal learning을 선호하고 그 다음 UAV 네트워크를 선호하고 그 다음 satellite 선호하고 마지막으로 Lyapunov optimization 선호한다. 그러면 이메일로 23451 이렇게 보내주시면 되겠죠. 그리고 사실은 저 순서대로 우리가 진도를 나가기 때문에 Lyapunov optimization 선택하시면 좀 빠르게 발표를 해서 업로드 해주셔야 됩니다. reinforcement learning을 하신다면 역시 그 다음이고요. 이 순서입니다. 그래서 여러분이 만약 최대한 늦게 하고 싶다. 그럼 satellite이나 UAV 쪽이 좀 더 좋을 것이고 그냥 빨리 끝내는 게 낫다 생각하시면 Lyapunov optimization이나 reinforcement learning 하시는 게 나을 수도 있습니다. 근데 이제 여러분이 이렇게 온라인 동영상을 만들어서 올리는 것 한 20분 정도로 올리시면 될 것 같은데 그 올리신 다음에 그냥 끝이 아니라 다른 사람 것도 봐야 되지 않겠습니까? 그래서 다른 사람 것 중에서 최소한 하나만 보시고 최소한 뭐 관심 있으면 다 보시면 되고요. 하나를 보시고 그 다음 거기에 대해서 서머리 노트를 한 페이지 정도 그냥 워드 파일로 만들어서 제출하시면 됩니다. 이렇게 하시면 될 것 같아요. 이제 그래서 오늘은 말씀드렸듯이 제가 Lyapunov optimization 온라인 동영상을 보여드릴 테니까 공유해 드릴 테니까 그걸 보고 여러분께서 이해를 하시고 다음 주에 제가 거기에 대해서 실제로 이제 줌으로 이제 실시간 강의를 할 때 여러분께서는 그 이해한 거를 바탕으로 질문하시면 되겠습니다. So today, actually, as I told you before, I would like to post a Lyapunov optimization YouTube link. That's why you have to watch the YouTube link, and then you have to try to understand as much as possible. And then next week, when I make a presentation about that, we will gonna have a Q&A session. Then you can ask a lot if you have any questions. Okay. So thank you so much for today, and I will post our slide soon. Our video soon. Okay.